your heart rate and then heart boosted. Daily will be people younger and energetic. Daily you will be walking here and there, being in the old people. You are not at all walking. Will set the 4,000, 5,000 steps in that. By seeing that, I will walk usually. Either we are supposed to complete at least 4,000 steps per day. Because for us in the Bangalore, there is no environment to walk like this. Everyone will be sitting in our cabin. During the class, we go, again we come back. At maximum 500 to 700 steps only will walk from 9 to 4. So with this, we can able to maintain our body fitness also. Later on, I'll elaborate what are all the things are there, how you can utilize this. So this is your smartwatch. And then, what is this? This icon. Copy Swiggy Zomato is there, right? So online food delivery. We are ordering the food, and then in the mobile app we'll be searching where the person had come. We have come to our place. We can go and tell like we are planning now. So there also IoT is there. I tell you how IoT is working there. Okay. What is this? You can able to see from there properly. What is this? Hand sanitizer. Automatic hand sanitizer. If you go to the very like a famous hotel, hospitals and all, touch. When you keep your hand down, automatically the liquid will come. Even for the water tap also. What technology is used there? Any idea? Sensors. What is sensor? Sensor technology is only IoT. So this also we are using, but we don't know many of the people who you know. This is based on IoT. Here also the IoT is there. What is this? Smart light. Now, when the technology grows, we have become very lazy. We are very lazy to get up and go and switch on the light, switch on the fan. Everything is lazy only nowadays. For our convenience only, we have developed the technology so much. This smart light is also coming under the IoT only. And so you can able to follow me, right? Okay, fine. The next thing is see. Without this nowadays, the kids also will easily capture the things from smart TV. What is smart TV and other normal TV? Normal TV, older box will be coming all other. This smart TV, it is the slim and size and it will connect it to the internet. We are connecting, usually internet will connect with the phone. But recent days, maybe some 4 or 5 years, within this 4 or 5 years, everyone almost we are using a smart TV only, all the TV live channels, everything we were able to watch. So this is also a working based on the IoT technology only. And then Google Maps. Anybody use Google Maps today? It's a part of our life to find the way. And here I think Gobi, Uber and Ola autos are not there, right? Is there Ola and Uber is there here? No. So Uber and Ola is also the transport here because almost all are staying nearby. So we are not going with the autos and cars. In the cities like the Bangalore, Bangalore also, each and everyone will be having the app in their mobile to move from one place to another place. Depends upon the distance, the cost will be paid. But here in our place in all, from bus stand to 3 kilometers or 4 kilometers, default 100 rupees. Right like that. But the Uber and Ola is getting a less amount. That is also based on that. This have you heard anyway? What is this image? Voice assistant. Alexa, Siri, Google Assistant. Hello Alexa, I want this to play. I think you can able to see in the YouTube videos and all. I think here we are not using almost. But it is like many will be using in Android and all. The Alexa and other voice assistants are using. This is also working based on. Fine. So how many of you have this here? Anyone in this? Anyone is using? All the technology whichever I have shown in the image, everything is working based on the IoT only. So in the coming sessions, we are going to elaborate. I'm going to elaborate to you how in each and every application IoT is working. So the next slide I have planned
showing you few things. You are supposed to tell me either that is IoT or not. Hello. Yes. Can you able to see the projector? See the first one. I have given smart fridge that tells your milk is low. Is this an IoT or not? Yes or no? Last. I'm not able to connect with you people. IoT is connected with the smart fridge. What is the smart fridge? Fridge. It will have a embedded in the IoT. What are the food items you have kept inside? People essential in it. So it will be indicating you not like you people are actually blessed. Daily you are getting a fresh vegetables and milk and other things. The people those who are staying in the abroad and the city, they will not get the fresh milk, processed milk. 1 week, 2 weeks, 1 month, really they will preserve it in a fridge. To look after the extra milk, otherwise milk machine has to tell if your fridge milk is less, you have to reload it. All those things you have to say. For that, we are using a smart fridge. Next, Google Docs shared via email. Have you heard about the Google documents? Google document Google Sheet, Google Docs, use document type பண்ணிப்போம் Word document view we can able to type the content but on the Word document type பண்ணது it will be in your system only நீங்க மட்டும் தான் ஓபன் பண்ணுவீங்க நீங்க மட்டும் தான் பாப்பீங்க but Google Docs எப்படி ஆன்லைன்ல நான் ஓபன் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட் ஷேர் பண்ணேனா உங்க மெயிலுக்கு நீங்களும் எடிட் பண்ணலாம் நானும் அட் டைம் ரெண்டு பேரும் நம்ம சிஸ்டம்ல பார்க்கலாம் வர்க் பண்ணலாம் got it Google Docs வந்து IoT ஆ Google Docs is an IoT No, because that is just connected with the internet. And the next thing is garbage notifies when full. See how we are lazy. If the dustbin is full also, we are not able to keep it outside. It has to indicate your dustbin is full. You have to remove it. That is IoT or not? Very good. Next, WhatsApp group chat. Is this you know? WhatsApp, you know, Instagram, WhatsApp. WhatsApp group chat is IoT? No, very good. And next, smart traffic light that adjusts to the vehicle density. That is an IoT or not? Point I think you know, in night when you travel, the brightness, because of the brightness, how difficult we are facing. So the smart light will be automatically adjusting the brightness. That is working based on IoT. Normal wristwatch. Normal wristwatch is your IoT? No. Smartwatch is only IoT to capture your heart rate. AC that turns on before you reach home. IoT. See, this online home now if you see in foreign countries and all, the entire building or layout will be done with the IoT technology. When you come inside, automatically door will open, main entrance. When you go home, your door also automatically will open. When you stand nearby the door, when you go inside, outside it is too hot. For a year, hot but smart home, no need to do that. Temperature temperature like 24 or 23 or 21 based on the automatic AC on automatic room chuna vestu neenga unna endha velike hereafter maybe new technology will come in the high or someone else will work also fine we are that much lazy sometimes we are telling we are very lazy Pavitra please wash my hand also you are that someone else will wash it's happening or not happening now. That technology also will come, I think. So these are all the things which are IoT or not. Fine. So now what might be the definition of IoT? IoT is the definition. Now some of the basic idea of that. Yeah. In the definition,
என்ன டெஃபினிஷன் நெட்வொர்க் படிச்சிருக்கீங்களா கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க் படிச்சிருக்கீங்களா final year students computer network what network படிச்சிருக்கீங்களா so network means it's a collection of system internet or network internet na enna what is the use of internet internet is different internet of things is different internet irundhuchna automatically fan on agum IoT ki internet venum na kekkradhu internet na enna internet is totally different internet of things is different okay what is internet எதுக்கு நீங்க நெட் யூஸ் பண்றீங்க super very good sharing your data share பண்றீங்க WhatsApp இங்க இருந்து பக்கத்துலயே மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டீங்க நீங்க it's not a internet generally internet na far apart just a fraction of second messages share பண்ணிக்கலாம் world wide news கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் internet so internet மாதிரியே தான் இந்த IoT ஒரு நெட்வொர்க் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரூம்ல இருக்க நியர்லி ஒரு 500 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்கீங்க நீங்க எவ்வளவு ஃபேன் இருக்கு ஒரு 10 ஃபேன் இருக்கு ஒரு 6 ஏசி இருக்கு ஒரு 10 லைட் இருக்கு all the lights டுகெதர் கனெக்ட் பண்றேன் நீங்க எல்லாரும் உள்ள வர ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 300 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னா இவ்ளோ ஃபேன் ஓட தேவையில்லை இவ்ளோ ஏசி ஓட தேவையில்லை 300 பேருக்கு தகுந்த அளவுக்கு சில்னஸ் இருந்தா போதும் இங்க இருக்கிற லைட் மட்டும் க்ளோ ஆனா போதும் இதெல்லாம் நம்ம போய் போட்டா ஆன் பண்ண தேவையில்லை இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றோம் கனெக்ட் பண்றோம் ஒரு 10 ஃபேன் ஏசி எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்றோம் அதுக்கு பேசிக்கலாம் நாம பேசிக்கிறோம் how people are interacting same way patients are interacting IoT is nothing but it's a group or collection of devices. Your device is a fan, light, AC, etc. அதுக்குள்ள அதுக்கு பேசி when you come inside this man will say last time சொல்லுடி ஆனா இல்ல ஏன்னா ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து இறக்கில இருக்காங்க people I can only find the levels நான் மட்டும் ஆனா இல்ல நீ ஆனா வர சேம் அதே மாதிரி லைட் நம்மள மாதிரி பேசாது சிக்னல் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் கொடுப்போம் இங்க மட்டும் ஆனாக அது ஆனாக அதுதான் IoT is also a kind of network in that network like these devices street light sanitizer ஒரு 10 sanitizer இருக்குன்னா 10 sanitizer ஒரு ஹாஸ்பிடல்ல கோயம்புத்தூர்ல நிறைய PHC KMC நிறைய ஹாஸ்பிடல்ஸ் இருக்கு அங்கெல்லாம் கூட எதுனா வேஸ்டேஜ் அவாய்ட் பண்றாங்க நம்மள ரொம்ப சோம்பேறியாச்சு போய் ஓபன் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து விட்டாங்க போயிட்டு தண்ணி யாரோ வரணும் ஆஃப் பண்றாங்க இதெல்லாம் இருக்கும் இன்க்ளூடிங் மீ ஆனா அந்த ஒரு பக்கம் தண்ணி எடுத்து திருப்பியும் 100 அடி இல்ல 100 அடி போகணும் 100 ஃபீட் போனா ஒரு பக்கம் தண்ணி வரும் தண்ணி இல்லைன்னா அது கூட இல்லாம இருக்கும் ஆனா தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வெளியில ரொம்ப சோம்பேறி கரெக்டா சோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் மிஷின்ஸ்குள்ள கம்யூனிகேஷன் பண்ணி எஃபிஷியன்ட்டா நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்காக தான் IoT கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் IoT இதுதான் டெஃபினிஷன் நான் கொடுத்திருக்கேன் IoT is a system of interconnected physical devices devices embedded with the sensors, software and the connectivity to exchange. நான் இப்ப சொன்னேன்லையா இந்த ஃபேன் அந்த ஃபேன் பேசும் இந்த லைட் அந்த லைட் பேசும் நல்லா எப்படி பேசும் some technology வேணும்லையா பேசுறதுக்கு அதுக்கு தான் நாம படிக்க போறோம் இந்த கோர்ஸ் என்ன we are going to see என்னென்ன components எல்லாம் யூஸ் ஆகுது how the devices are communicating got it okay why IoT அதுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் எதுக்கு IoT வேணும் wastage avoid பண்ண அக்யூரேட்டா இருக்கு அதுக்கு இது கொடுத்திருக்கேன் massive device growth இந்த ரூம்ல மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ டிவைசஸ் இருக்கு ஒரு 30-40 டிவைஸ் இருக்கு இது போடல if it is a multi storage building very big building or auditorium or anything we are not able to keep the people in that do all the activity so that's why we are going with the IoT to interconnect and real time decision making what is real time what is real time இப்ப நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன் லைவ் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஐபிஎல் ரீசெண்டா லைவா வந்துச்சு இல்லையா அதுதான் ரியல் டைம் நடக்க ஃப்ரெஷ்ஷா பேச விளையாட நமக்கு வருது இல்லையா அதுதான் ரியல் டைம் மானிட்டரிங்க்கு யூஸ் ஆகுது then efficiency and automation efficiency I told you might have understand automation the main motive of the IoT is for automation நம்ம போய் எதுவுமே பண்ணாம automatically it will perform that is what your automation and personalization
Here you have to see smart home. I told you before you enter into your home only your AC will on. For me, every proper signals are. Because now go be alone. Parts are in. 27 AC and I keep my temperature 27. Some other people need 22. ஒரு தடவை நம்ம மெஷினுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஒரு 10 நாள் நான் 27ல வச்சேனா நான் உள்ள வந்தோடனே எனக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா AC will be 27. Some other people are coming here who can AC போட்டு 27 28 தான் வருது. அப்பதான் நமக்கு ஓகே வரும். அந்த மாதிரி பர்சனலா ஒவ்வொரு யூசருக்கு என்ன நீடோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷின் அட்ஜஸ்ட் ஆகும். நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷின் அட்ஜஸ்ட் ஆகல மெஷின் நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மாத்தி அதுதான் பர்சனலைசேஷன். And the next cost reduction. இதெல்லாம் பண்றது ஒரு பெருசா செலவுல சிம்பிள் எக்யூப்மென்ட்ஸ் அந்த சென்சார் சிஸ்டம் எல்லாம் வச்சோம்னா நார்மலா இப்ப அதுக்காக தனியா ஸ்மார்ட் பல்ப் ஸ்மார்ட் ஃபேன் எவ்ரிதிங் இஸ் அவைலபிள் இன் தி மார்க்கெட். அந்த மாதிரியான பல்புல ஸ்மார்ட் பல்ப் பண்ண முடியும். நீங்க நம்மளோட பிரின்சிபல் கேட்காதீங்க மேம் சொன்னாங்க எல்லாம் மிஷின் பேசிக்கும் இந்த பேட்டர்ன் எல்லாம் பேசுறீங்க இது பேசாது. We need a separate light and fan. They will only talk each other. Okay. So, but cost wise also it is very less only. It is not the huge challenge to buy all those things. So, because of these reasons, now IoT is becoming very familiar. So, in the few technologies use பண்ணா உங்க entire IoT work ஆகும். IoT is nothing but Internet of Things, right? So, Internet of Things is same. It is totally different. Internet is different. IoT is different. But without internet, IoT will not work. The fan basically some medium area. The medium is only internet. Through internet only, all the devices are talking each other and performing. So internet is mandatory for IoT. Without internet, IoT it will not work. So what are the technologies? Sensor. Someone was telling. So the smartwatch is having a sensor to predict my heartbeat or walking and all those things. So for making an IoT network, you need a sensor and actuator. I'll explain to you later what is actuator and sensor. And the communication protocols are needed. Edge and fog computing, cloud computing, IoT platforms, AI and ML, blockchain, RFID, NFC. All these things are needed for IoT technology. I'll tell you one by one what it is. So this will come later. First we'll see the sensors. Have you heard about the sensor? What the sensor will do? What is the use of sensors? Not the flip sensor I'm asking. Sensor, it will sense the environment. Either it may be a heat or it may be a cold or a motion. The people is coming inside. I told that in the smart home, if you come and stand in front of the door, it will open. How it is opening? There we have kept the sensor. That sensor is called as a motion sensor. It will detect your body presence. When some image or somebody is coming inside, the automatic door will open. That is what the task of sensor. If you see this diagram, see here now. This diagram, the sensor is having all these things. The 4 tasks the sensor is performing. First one it is sensing. Now in this room, what is the temperature and what is the light, humidity, all those things the sensor will detect. After detecting it, what it has to do? The sensor is not very big in size, very small. This much away it will be. In that, the element called transducer is there. That transducer will do your signal, whatever the thing you have heat or what you have sensed, that will be changed into electrical signals. Because the machines are electrical signals are passed on. Convert it to an electrical signal, and then with the signal conditioning unit, the signal will be sent to the people, those who can listen to it. All those tasks is performed by sensor. So these are all the types of sensors are available: proximity, temperature, ultrasonic, vibration. So depends upon the need, what kind of application you are creating. You can use any one of the sensor from it.
Example, the proximity sensor. Proximity sensor is used for finding the distance between two. இப்ப ஷிப்புக்கு எல்லாம் போறோம் கடல்ல ஷிப்ஸ் எல்லாம் போகும்போது டேஞ்சர் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு அப்ப கடலுக்குள்ள ஷிப் போயிட்டு இருக்கும்போது அங்க மேபி ஒரு பாறை இருக்கு வெரி ஹியூஜ் எலிமெண்ட் இருக்கு ஷிப் அந்த வழியா போச்சுன்னா பாறையில இடிச்சு கமழ்ந்துரும் இது இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் உள்ள கேப்டன் வருது அது எப்படி தெரிய வருதுன்னா இந்த மாதிரி ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் அந்த சென்சார் என்ன டிடெக்ட் பண்ணும் ஒரு 100 மீட்டருக்குள்ள முன்னாடி சைடுல எல்லாம் எங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பொருள் இருக்கோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணும். So each sensor is having a different need. Proximity அதுக்கு யூஸ் ஆகுது. Temperature sensor இந்த ரூம்ல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கு அத செக் பண்றதுக்காக temperature. Ultrasonic sensor. Ultrasonic எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Ultrasound scan. So what it will do? MRI, all those things. This ultrasonic also especially will be using. It will use பண்றாங்க. கடல்ல அனிமல்ஸ் இருக்குல்ல aqua life இருக்குல்ல fish other animals எல்லாம் இருக்கு. அதை cleaner sense பண்ணி எங்க அனிமல் இருக்கு அது ஏதாவது இப்ப டிஸ்கவரி சேனல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா cleaner animal species எல்லாம் காமிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி high precision scan sensors யூஸ் பண்ணுவாங்க. Then vibration sensor. Whenever we are going near, ஏதாவது சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா இமிடியேட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் இந்த வைப்ரேஷன் சென்சார் எங்க வைப்பாங்க இந்த டோர்ல செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் நம்ம ஊர் பக்கமே இதெல்லாம் வந்தது நம்ம போகவே வேண்டியதில்லை கார் கிட்ட போனாலே டோர் இருக்கும் எப்படி நம்ம கார் அந்த வைப்ரேஷன் இந்த சென்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு அனுப்புது so from which your gate will get open அந்த மாதிரி யூஸ்க்கெல்லாம் வைப்ரேஷன் சென்சார் tilt sensor. Tilt sensor is nothing but very simple. உங்க போன்ல நார்மலா கால் பண்ணா இப்படி வைப்பீங்க. மூவி பார்த்தா என்ன பண்ணுவீங்க? ஸ்கிரீனை ரொட்டேட் பண்ணி இந்த பக்கம் திருப்பிடுவீங்க. அந்த மாதிரியான திருப்பும் போது ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. எனவே நீ ஸ்கிரீன் ரொட்டேஷனை ஆன் பண்ணணும். அந்த பட்டனை ஆன் பண்ணி when you are turning your mobile automatically screen என்ன ஆகுது? வைடா லேண்ட்ஸ்கேப் அந்த மாதிரியான அட்ஜஸ்ட்மென்ட் இந்த tilt scanner வந்து மொபைல்ல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Then level scanner மாடல்ல தள்ளி போட்டா நான் கோட் காய் இது ஒரு கீழ போயிட்டே இருப்பாங்க பார்த்துவாங்க யாருக்கு தெரியாது இப்ப இது கூட சென்சார் ரூபீஸ் ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க தண்ணி வந்து டேங்க் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிட்டு வந்தோடனே வீட்டுக்குள்ள கால் அலாரம் இருக்கு அலாரம் அடிக்கும் நம்ம போய் சுவிட்ச் எடுத்துக்கலாம் வாட்டர் வேஸ்டேஜ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் இந்த லெவல் சென்சார் டச் சென்சார் ஆர் மொபைல் போன் whenever you touch it is working so touch sensor is in your mobile also. That is the kind of IoT. And the next thing is soil moisture. Very good example for this is soil moisture. மண்ணோட மண் ஈரமா இருக்கா ட்ரையா இருக்கா சும்மா நம்ம தண்ணி ஊத்திட்டே வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் தண்ணி நிறைய இருந்துச்சு மோட்டர் போட்டு சும்மா எடுத்துவாங்க தண்ணி it will be keep on going அதுக்கப்புறம் தண்ணி பிரச்சனை வந்து என்ன பண்ணாங்க சொட்டு நீர் போட்டாங்க சொட்டு போட்டாலே போவானி ஏதோ வேணுமோ எடுத்துக்கோ பட் ஃபுல்லா போகும்போது தண்ணி வேஸ்ட் ஆகுது இப்ப irrigation drip irrigation illama now we have moved into the smart irrigation system the sensor will be dipped in the tree each and every tree மண் ஈரமா இருந்துச்சுன்னா தண்ணியே வராது டேப்பே ஓபன் ஆகாது மண் காரமா லைக் நல்ல ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க டேப் ஓபன் பண்ணா தண்ணி வரும் இது வழியாவும் நம்ம தண்ணியை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் சோ அந்த சாயில் மாய்ஸ்சர் and then gyroscopic module that is the drones எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா நாம ட்ரோனிங் எதுக்கு பார்த்திருக்கோம் ஆவரேஜ்ல போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ட்ரோன் கார் போடுவாங்க ரெண்டு ரூம் போய் கவர் பண்ணிட்டு வரும் ரைட் சோ இந்த ரிசர்ச் ஏரியால very disaster areas wherever the disaster is happening earthquake tsunami இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா மனுஷனால உள்ள போக முடியாது நமக்கு ஃளைட் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுல few places எல்லாம் நம்ம போய் பார்க்க முடியாத ட்ரோன் அனுப்பிச்சா ட்ரோன் போய் படம் எடுத்துட்டு எந்தெந்த ஏரியாக்குள்ள போய் யாராவது ஹெல்ப் தேவைப்படுறாங்க உள்ள யாராவது சிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி பாக்குறதுன்னா ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு டைகோமோரஸ் மாடியூல்ங்கிற அந்த சென்சார் யூஸ் பண்ணுவோம் அது உள்ள போய் எல்லா ஆக்டிவ்லையும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஜென்ரலா சென்சார்ங்கிறது இட்ஸ் ஸ்மால் ஷிப் depends upon our need temperature பார்க்கணுமா soil பார்க்கணுமா touch பார்க்கணுமா screen rotate பண்ணணுமா depends our need you can take your thing so we can voice and requesting you people
YouTube n number of videos are there. இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி இல்ல. வித்தின் ஒரு 500 குள்ளே பண்ணிடலாம். நம்ம வீட்ல வாட்டர் டிஸ்பென்சர் வச்சிருக்கோம். நிறைய டேப் வாட்டர் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? டேப் வாட்டர் போய் எவ்ரிடே நம்ம டேப் ஓபன் பண்ணி நிறைய லீக்கேஜ் இருக்கும். இந்த மாதிரி சென்சார்ஸ் நீ வச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளாஸ் வைக்கும்போது அந்த ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் are doing. It's a very simple work. We are guiding the YouTube videos okay. And then as I know many people are coming from the agriculture background. நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம் அந்த BCA BSc எல்லாம் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுக்கறானே அந்த டெக்னாலஜியை you have to adopt in your system. என்ன பிசினஸ் பண்றீங்களோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணி then it will be very easy to people also understand. Okay, now wireless communication. Now sensors எல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டோம் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் நான் சொன்னேன் இங்க இதெல்லாம் they are communicating. How it is communicating? Some medium internet connection வேணும். அந்த internet connection தான் நம்ம இங்க இருந்து வயர்ல எடுத்து போறது பேசுறது மொபைல் போன் இருக்கு last together mobile we are using the wire connection is there. What type of communication is that? Exactly. So wireless communication. Even the IoT is also working based on the wireless only. So here if you see what are the wireless mediums we are using. Have you tried Bluetooth? What is Bluetooth? What is Bluetooth? Wireless communication maybe for the short range. ஒரு 10 மீட்டருக்குள்ள 20 மீட்டருக்குள்ள நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல ப்ளூடூத்ல படலாம் அனுப்பிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு இப்போ அனுப்பிட்டேன் ஒரு போன்ல இருந்து இன்னொரு போனுக்கு ப்ளூடூத் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? ப்ளூடூத்லயும் பாஸ் பண்ணலாம் டேட்டா. இன்னொன்னு BLE ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜி நெட்வொர்க். நம்ம நார்மல் ப்ளூடூத் வந்து நம்மளோட மொபைலுக்கு லேப்டாப்க்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஈவன் இந்த ஸ்லைட் ஷீட் கூட நம்ம ப்ளூடூத் தான் யூஸ் பண்றோம். நான் இங்க இருந்து கிளிக் பண்ணவே ஸ்லைட் போவாது இல்லையா? சோ ப்ளூடூத் வந்து கொஞ்சம் ஹையர் கான்ஃபிகரேஷன் சிஸ்டம். பேசிக்கா நம்ம IoT வந்து very less configured system. அதிக பவர் தேவைப்படாது, அதிக ப்ராசஸர் தேவைப்படாது, பெரிய அளவுல எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லை. So நம்ம IoT கனெக்ட் பண்றதுக்கு we can use the BLE Bluetooth low energy. அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். Next one is Zigbee. Have you heard anything Zigbee? Okay, that is also a type of communication only. So you know Bluetooth because you are sharing the information. Right? BLE I think you don't know. Same way this is Zigbee and Zigwave. Two ways for the IoT only. Smart home. Signal from one fan to another fan, from one AC to another AC. We are using a Zigwave. It's a carrier signal. We are not able to see it. How Bluetooth is working on adhe mari Zigwave use panni we can transmit the data. And then the few protocols are there for IoT alone. LR, LORAWA. One more protocol is there, LOPWA. So many protocols are there. With that also you can do the communication. And 5G, our mobile phone data, cellular data. First 3G, then 4G. Now it is the 5G. With that also you can transmit the data. Fine. Now we can come back to the main point. First, what I told sensor is needed. I told you what sensor is doing. It is collecting the data. Environmental the data va collect பண்ணுது. What is the temperature? How much it is there? அதை collect பண்ணி அது எங்கல அனுப்பணும்ல processor கொஞ்சம் வேணும் இல்லையா? சும்மா sensor collect பண்ணி மட்டும் வெச்சுக்கணும். Sensorனால எதுவும் பண்ண முடியாது. It is like our eyes. Simple example, human body, eyes is like your sensor. Whatever your faculty என்ன teach பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க எல்லாம் ஒரு கண்ணு பாக்குது. Where the processor is happening? Processor is நடக்குது. Our brain. So brain microcontroller is like the brain in the IoT network. So many microcontrollers இருக்கு. அதுல very basic நான் mention பண்ணிருக்கேன். ESP. And Arduino, Raspberry Pi. These are all the words anywhere you heard. Arduino board, Raspberry Pi board. Have you heard anywhere these words? Fine. Both are microcontroller only. Like one white color board, one and the picture and the processor is the sensor connect. So microcontroller is a place where all your information is processing. Okay, that is what your microcontroller.
Here in the microcontroller only to connect with the Wi-Fi or Bluetooth or what you are using, cellular data you are using, that capability also will be there in the microcontroller also. And then the next is your firmware. Firmware is nothing but it is a piece of software which is there in your microcontroller which will help you to process the data. And firmware is almost like a software. Now, microcontroller means brain. Brain material forma. Brain is not brain. So activities is firmware. Data interpret it and it will give you. That is what your firmware. So this is what your working principle. You just see your sensors are collecting the information. If you see in this image, sensors are collecting the information and it is sending to the microcontroller. From the microcontroller, it is going to the cloud. What is cloud? What is cloud? Storage. Very good. Please, cloud and internet is same. Cloud and internet is same. Very good. Cloud is just a place to store your data. Internet is it's a network to share like a data exchange, right? So here in IoT, whatever the data we are collecting it, that data will be stored in the cloud only. Example, campus camera vechirukanga. From morning, always the camera will be running now. Camera ஓடிட்டே தான இருக்கு. யார் உள்ள வராங்க, போறாங்க, பஸ் வந்துச்சா போச்சு. அதுல எங்க ஸ்டோர் ஆகுது டேட்டா எல்லாம்? Cloud ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிரோம் because எவ்வளவு பென்ட்ரைவ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க? 1 GB 2 GB இதெல்லாம் டெய்லி டேட்டா பாலியாரிட்டி இருக்கும். பத்தாது. டெராபைட் வரைக்கும் போயிடும். நமக்கு டெய்லி டேட்டா டெலிட் பண்ண முடியாது. Because for security concern we have to keep the data. So ரொம்ப நாள் ஆகுனா அந்த பென்ட்ரைவ் ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்பெக்டே ஒரு ரூம் உள்ள இருக்கு. So where we have to store? Cloud la store பண்ணியாமே. So from the microcontroller data is going to the cloud and cloud will store the data and it will process it. After that, in the microcontroller, after the processing, signals are coming to the actuators. What is the task of actuator? Actuator is enna sensor sense பண்ணி இந்த ரூம்ல டெம்பரேச்சர் இவ்வளவு இருக்குன்னு கொடுக்கணும். அந்த டேட்டா மைக்ரோகண்ட்ரோலருக்குள்ள போயிடும். மைக்ரோகண்ட்ரோலர் அதை ப்ராசஸ் பண்ணிடும். அது ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும். டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த ரூம்ல அதிகமா இருக்கு, நீ ஏசியை ஆன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டெசிஷனை மட்டும்தான் எடுக்கும். ஆக்ஷன் யார் பண்ணணும்? நான் சொல்லுவேன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு டோரை க்ளோஸ் பண்ணி நான் சொன்னா க்ளோஸ். அந்த மாதிரி இந்த ஆக்டிவேட்டர்ஸ் ஜாப் வந்து ஜஸ்ட் மைக்ரோகண்ட்ரோலர் வந்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குதோ அதை ஃபாலோ பண்ணி ஆன் இல்ல ஆஃப் பண்ணணும். இந்த ஆக்டிவேட்டர்ஸ் எங்க இருக்குன்னா உங்களுடைய ஸ்மார்ட் பல்புலயோ இல்ல ஸ்மார்ட் ஃபேன்லயோ அந்த சிக்னல் அந்த ஆக்டிவேட்டர் கிடைச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் பண்ணும் இல்ல ஆஃப். அதுதான் உங்களோட ஆக்டிவேட்டர்ஸ் இருக்கும். And here I have given one user interface. From the cloud இருந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ற ஒரு மோட வேணும்ல. கேமரா வச்சிருந்தா நீங்க எங்க கேமரா வச்சிருக்கேன். someone is coming in எனக்கு உடனே அலார்ம் வரும். யாராவது ரோட்ல நடந்து போறாங்க மோஷன் டிடெக்ட் பண்ணி someone is passing ringing alarm வரும். அத பார்க்கிறதுக்கு we need some interface, right? That interface is your mobile or tablet or laptop or desktop. Anything you can do it. இப்ப எல்லா வீட்லயும் வச்சிருக்கிற கேமரா சிஸ்டம் is also containing the IoT concept. அதுல என்னென்னலாம் இருக்கும்? இது வரைக்கும் maybe you are not able to connect with the data. Now you can able to connect what is the sensor, how it is working and all. It is not that much possible. But what they are doing, they may charge 30,000, 40,000. எல்லாமே இன்பில்ட் அழகான ப்ராடக்ட்டை கொடுத்து பிக் பண்றாங்க. நாம வாங்கி ஏதாவது ஒரு எக்ஸிபிஷன்ஸ் இருக்குன்னா தனித்தனியா நம்ம ப்ராடக்ட்டை வாங்கி பண்றேன். But these are the key devices. Just example, sensor na sonna different types of sensor பார்ப்போம். Micro actuators, it will perform the task which will be there in the device. Microcontroller ku few examples I have given. See here, Arduino, ESP32, Raspberry Pi, STM32. These are all the example for microcontroller. நான் ஜெனரலான நேம்ல microcontroller சொல்றேன். அதுக்கான பேர் என்னது?
நம்ம here use பண்ணுவோம் Raspberry Pi Arduino board எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் and then communication modules Wi-Fi Bluetooth BLE Z-Wave Zigbee like many communication channels are there through that the message will be passed. And then edge device, gateways, cloud platforms, power supply, and the display interface. Have you heard about edge computing anywhere? Edge computing any paper you have studied? No, fine. So edge computing means the processing will take place in the local server. In this room only the process will take place. நான் அப்படியே சொன்னேன் இந்த ஃபேன் இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. சோ இந்த ஃபேனை ஆஃப் பண்ணணுமா ஆன் பண்ணணுமா அந்த டெசிஷன் யார் எடுப்பாங்க? மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எடுக்கும் based on the சென்சாரோட டீடைல் வச்சு. சோ அந்த டெசிஷன் எடுக்கும்போது எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங்னா இந்த ரூம்லயே ஒரு ப்ராசஸர் வச்சிருக்காங்க. இமிடியேட்டா அதுவே எடுத்து அதுவே கொடுக்கும். இதே அதர் சிஸ்டம்ல ப்ராசஸர் வந்து ரூம்ல இருக்கு, கிளவுட்ல இருக்கு. சோ whatever the data இருக்கு, suppose நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. திருட வந்ததுக்கு அப்புறம் டேட்டா எல்லாம் அனுப்பிச்சு கிளவுடுக்கு போய் கிளவுட்ல இருந்து ப்ராசஸர் அவுட்புட் எல்லாம் தெரியுது. ஏன்னா நம்ம இன்டர்நெட் ஸ்பீட் லேட்டன்சி இருக்கு. இன்டர்நெட்டோட ஸ்பீட்னால டேட்டா கிளவுடுக்கு போய் ரீச் ஆகி கிளவுட்ல இருந்து ப்ராசஸ் ஆகி வரதுக்குள்ள நமக்கு எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுது. இதுக்காக நம்ம செட் பண்ணணும். சப்போஸ் ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப சீரியஸா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க, அவங்களோட ஹார்ட் பீட் அதர் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். இமிடியேட்டா அந்த பேஷண்டோட பிபி குறையும் போது டாக்டருக்கு கரெக்ட் நோட்டிபிகேஷன் போயிடும். அப்பதான் டாக்டர் நர்ஸ் வந்து பாப்பாங்க. ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மாஸ்டர் டாக்டர் வந்து சாரி இன்டர்நெட் இஷ்யூ இருந்துச்சு அதனால எனக்கு தெரியலன்னா we are not able to say no to avoid that the edge computing concept is used. அது கிளவுட்க்கு எல்லாம் போற வரைக்கும் வேண்டாம். எங்க ஹாஸ்பிட்டல்லே நம்ம ஒரு ப்ராசஸர் வச்சிருக்கோம். அது இமிடியேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணி உடனே டாக்டருக்கு நர்ஸ்க்கு நோட்டிபிகேஷன். அதுதான் edge computing. இது எல்லாம் அடுத்த ஸ்லைட்ல சொல்றேன். Okay, so this is what a very simple example. You see your smart fan. So fan எப்படி யூஸ் பண்ணோம்? டெம்பரேச்சர் தான் நமக்கு தேவைப்படுது. So with the help of a temperature and humidity sensor, it will sense the temperature and it will send it to the microcontroller. Your microcontroller is enabled with the Wi-Fi because the data has to go to the cloud for storage purpose. And then the actuator present inside the fan will automatically on and then your fan either will on or off. This is a simple diagram how your IoT is working for smart fans, AC or whatever it is. All those things same only. Any doubt in this? You are getting ரெண்டு வழியா இருக்கு. ஒண்ணு இதுவே புரியலனா ஓகே நான் எப்ப முடிப்பீங்க. இன்னொன்னு எல்லாமே புரியுது. எல்லாமே புரியாது டவுட் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். எல்லாமே புரியுதா? புரியுதா? ஈஸியா இருக்கா? நீங்க ஏதாவது क्वेश्चन கேட்டா then only it will be more interactive. இல்லனா அடுத்த 2 மணி நேரம் நானே தான் பேசிட்டு இருக்கேன் டயர்ட் ஆகும். இது எந்த டவுட் கிளியர் ஆயிடும்? All is clear to this? Fine. So this is the central hub. Wherever more devices are there, all the devices will be connected to the central hub. All the devices here I have shown, those devices will be connected to the IoT hub, which is your cloud or anything, AWS or anything you can able to connect with that. Data processing. So I told you in the microcontroller only all the processing is taking place. What processing is taking place? Sensor will collect the data and then it is giving the data to the microcontroller. Microcontroller is processing I told you. So inside program நாம கொடுக்கல microcontroller firmware ன்னு சொல்றீங்க அது இருக்கும். அது என்ன பண்ணுனா நம்மளோட நீட் இருக்கு. எனக்கு டெம்பரேச்சர் 22 கீழ போனா ஏசியை ஆஃப் பண்ணணும். நாம செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அது வர டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கும். எங்க டெம்பரேச்சர் 22 கீழ போகுதோ இமிடியேட்டா ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கு we need some things right. For that only we are using the software called things board Node-RED. These are the software which is used to process our data inside the microcontroller. Especially this things board is used to project. நமக்கு ஏதாவது ஒரு LED formula எப்படியாவது values தெரியணும் இல்லையா? It has to say some information. Visually நமக்கு பார்க்கணும்.
maybe it will give you an information. Your temperature is high or your temperature is low. That's why the AC is getting off or AC is getting on. All those information we need for that. The things board will be helpful to project your data. And this is your visualization. This visualization will help you to show. I told about the soil moisture thing. Soil moisture, suppose you do a project container, the visualization will go, and the soil moisture and the sensor, when you keep inside, it will show what is the moisture. Tani evlo irukku, mani ஈரமாக்கா இல்லையா அந்த percentage எல்லாம் இதெல்லாம் காமிக்கும். அதுக்காக தான் இந்த visualization வச்சிருக்கோம். At the path, we can able to understand that okay, the moisture level is less, only 25% water is there. Now we have to put water. Like that, we can find it. For that, visualization is very important. Always, rather than giving a textual information, diagram will speak more. During your exam also, maybe your teacher might have told you, don't give too much theory. Draw the diagram. By seeing a diagram only, we will understand how much you have got the concept. And give a point by point. In a bullet, you just write here. All those purposes are to get the interface properly. So for that only the visualizations are happening here with the help of a things board and the note read. With those tools, we can able to project it like a screen like this. Okay, this is a general diagram, future of IoT. Now, how the IoT is going to be in the another year. Initially, we have started with the 2G internet, 3G internet, 4G, 5G, maybe soon we will get the 6G, because without the internet, we are not able to use the IoT. Everywhere now IoT, not only in the smart home, industry, and the business sector, traveling part, everywhere the IoT is playing a major role. Guys, you know about the car, automatic car. Automatic car means I'm not asking about the gear automatic or not. Without human, non-human automatic car, the Tesla has introduced, right? So how it is happening? Sensor. So at the proper road, everything we have to equip in such a way. Sensors will predict the road number, further how many kilometers traffic, all those things. So all the technologies are coming now. Still we didn't get, but in the foreign countries almost it is there. Okay, fine. So now wait, another this 5 minutes you will get your break. I'm only talking, right? Because why you need a break? I need a break actually. Okay, fine. 5 minutes. 11:20, 11:25. Yes, see here, in the rest architecture, have you thought about rest anywhere? Yes, ma'am. Rest is rest. Not. Our internet is working based on the rest architecture, rest means representational state transfer will call it. So, internet எல்லாம் நம்ம browser Chrome Internet Explorer we can try it from there like www.gmail.com if you type and press an enter it will go to the server from the server it is coming through that is what your list architecture.
So, internet is working based on the REST architecture. See, if you see here, what is given in the internet? What is this HTTP? What is this server and client? Yes, very good protocol. So whenever you are typing the request, like www.gmail.com, that is your request. That request will be sent to the server from your Gmail page. That is what your request and response. What is this HTTP? Hypertext Transfer Protocol. So that is what the umbrella. So this is the structure of normal our internet. IoT. IoT. Why this is mentioned as a constrained environment? Constrained environment. Resource restriction will be there. Less data, power, less memory. The data need to work. That's why it is mentioned as a constrained environment. अभी ब्रेक है अगर हमारे स्टूडेंट्स है तो उसे देंगे सो हम स्टूडेंट्स का ब्रेक होके 11:40 के होते हैं
கம்மியா வீடியோ வப்பியா கம்மியா வப்பியாண்டா நீ சொல்ற எனக்கு ஆவற லிரிக்ஸ் தான்டா லிரிக்ஸ்ல வந்தா இல்ல கரெக்ட்டா அதுல மாட்டேன்டா
Yeah. Yes. Maybe after the break, all are more interested. Okay, fine. We are running short of time. That time, it is not or not. Actually, we had come here for what? This mother of India. We have done or not. Let me start. See the project of I have given one diagram there. I have projected one diagram there. What is it? What is the image I have projected in the projector? IoT. That is our done. What is the diagram in the projector? What is the diagram? IoT. What I see. IoT. What is IoT? I saw you in the first one. What is IoT? What is
the use of it? Use. Smart TV is used mainly smart IoT is used for automation. Yes. What is the use of IoT? Automation. What is automation? What is automation? Is without human, automatically the task will be performed. That is what automation is. Right now, am I telling correct? Maybe whatever I was telling now. So IoT means Internet of Things. So IoT and Internet is same. IoT and Internet is same. Then what is it? What is Internet then? Internet is sharing the information. Sharing the information. Some WhatsApp, mobile communication. That is called as Internet. And what is IoT? We are using the Internet for IoT. Without Internet, IoT is not. But without IoT, Internet will be there. Got it? Okay. So now, one diagram I have given over there in the REST architecture. REST means representational state transfer. Your internet is working like that. Whenever you are browsing, what do you do? What is this Google Chrome and Internet Explorer and all? Always Google Chrome, round symbol you will click now. What is it? Yes, I'm asking a question. What is Chrome? Chrome is a very good. Chrome is a browser. Directly, we are not able to get the information from the internet. So we need a browser. Browser, you will click it. If you want a Gmail page, you will write www.gmail.com. So when you press the enter key, that is the request. You are requesting the server. You are requesting the server. We are not able to see the server. The request will go to the server. Then server will respond to you by opening the Gmail login page. Yes or no? That is what we call it as a request response method. More technically, we say get and post. Get and post. Get is a method. By that method, you are sending your request to server. From the post method, the server is responding to the Gmail login page. So this technique is called as a REST. REST, representational state transfer. That is what your internet with the help of a get and post method is working. What is HTTP? See, those who are friends. What is HTTP? Hypertext. Okay. What is the use of hypertext transfer protocol? It is like a single umbrella. Under that, many protocols are there. Example, FTP, SNMP, all the PPP, all the protocols will come under. See now, you people are going to talk. I will not talk. That's why it's showing if you have to talk. If you want to talk, you talk. I give the mic to you. What do you need? You want to talk or can I talk? Another 1 hour, I need the silence. I'll be asking questions, supposed to respond. Otherwise, the certificates will be old. They will not provide you the certificates. Our intention is, at the end of the day, while going out, you have to learn something. By going, what is IoT? These few topics you have to. We are trying our level best. We are not cooperating things. How can we do this? How can we do that? You are not a kid, right? All are adults now. 1 hour from now onwards till 1 o'clock, no discussion. I will keep on asking you questions, right? Fine. Now those who are in front of me making nuisance. No discussion at all. Okay? So see in this diagram, I showed you about the REST architecture. I said
get and post method. Your internet is working based on the REST architecture. That's why here in this diagram I have given a REST architecture for internet. So your clients are there. Client is nothing but your system, whatever you are keeping with you. If you are writing a www.gmail, that request will go to the server via HTTP request. Then your server will respond to the client with the response. So everything is coming under the internet. Now we'll come to the IoT. I told IoT is also a kind of network. We are connecting the device together. In the room like connect the network. Got it? Constraint network போட்டிருக்கேன். Why I have given it as a constraint network? Constraint network means IoT network devices எல்லாமே restricted by means of resource utilization. Here resource utilization means battery power, processor, whatever other features we need. Other resources சொல்லுவோம். For IoT network, we need less resources only. Even with the battery, you can operate the sensors. Laptop அந்த மாதிரி ஆபரேட் பண்ண முடியுமா பேட்டரியில? Yes, of course, charge பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். But the internet laptop is needed with more power. But IoT network, all the devices will consume very less power. That's why it is noted as a constrained environment because of the resource utilization. And then here, how in internet we have an HTTP, SNMP, PPP, FTP, like many protocols are there. No? Like that in IoT also we have a protocol. The general protocol we call it as a COAP. COAP, Constraint Application Protocol. So the Constraint Application Protocol is only used for transferring the data from one sensor to another sensor. If you see here, these symbols are there, these are different sensors. These sensors are talking to each other and then it is sending the data to microcontroller we have seen. How it is talking? With the help of a COAP. So now we have to connect the IoT network to the internet. How we are connecting with the help of gateways. Gateways, routers, switches, all those things are called as the interconnecting devices. Like that we are connecting and we are executing the IoT task. If you see the next diagram, this is what the exact constraint network of your IoT. Here, this IoT network is connected via the gateway. Gateways are connected with the internet, through which we are connecting to the cloud for saving your data. Whatever the reading, if suppose the traffic signal, almost in all the signals, camera will be there. And the camera every second, every minute it will be capturing the videos and audios. For now, full store for video, audio, pen drive, we can able to accommodate it. We can able to accommodate it in a pen drive. It's very difficult. One day means we can able to. 2 days somewhat we can. But 24/7, 365 days we are supposed to. Because the graphic signal, the camera, many instances for police station, crime, even many things we use for that. So for that purpose, we are approaching the cloud. For IoT, cloud is mandatory as because the sensors are keep on predicting that, keep on capturing from the environment and taking the reading. The data may be small, like the temperature means 26, like the numbers only. But we need to store huge data. So that's why the data are coming to cloud for storage purpose. From that cloud, எனக்கு 365 நாள் டேட்டா இருக்கு. ஆனா எனக்கு 18 அன்னைக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. அந்த அன்னைக்கு யார் யார் உள்ள வந்தாங்க போறாங்கன்னு மட்டும் நான் பார்க்கணும். That is a pattern. We will be calling it as a pattern. What is the pattern? The day which we have specified 18 and then the time maybe 10 to 12. That is what the pattern I am giving. And the நாள் மட்டும் அந்த பேட்டர்னையும் whatever the query we have given அதை மட்டும் process பண்ணி data வந்து அந்த டேட் உண்டான 2 hours data மட்டும் எடுத்து நமக்கு கொடுக்கும். பட் ரிமைனிங் டேட்டா எங்க இருக்கும்? cloudல சேவா இருக்கும். அதுக்காக தான் எப்பவுமே IoT will use cloud for storing the data. Processing means what we need. எந்த டேட்டோட டேட்டா வேணுமோ அதை எடுத்துட்டு some process will happen. That is what the processing.
And then with the cloud, the data will be coming to the gadgets. Now we can able to see via mobile or a laptop or tablet or anything else we can able to see. This is the general architecture of the IoT, how it is working. IoT network will be called as a constrained network. Why? Because it is taking a less data only, less resource utilization. That is the reason this is used. For this, we are using a QoR protocol, constrained application protocol. If you have studied computer networks, 7-layer concept you have studied, right? Application layer, presentation layer, session layer, and then you will be studying. The same 7-layer concept, we are also at this layer, and then the protocols are also there. So here we are using a COAP as the application layer protocol to interact. So where we are using IoT now? By seeing the project, I think you can figure it out. Smart cities. Smart cities where you can use in the traffic management, street light. So now the securities will be there. A lineman in our place, usual lineman on the light போடுவாங்க சாமி போறாங்க இல்ல ஆனா லைட் அதுக்கு கூட human intervention is not needed. Whenever the sunlight is dimming, when the sunlight is going low, automatically your lights will get on. No human being, everything will be automatic. எல்லாமே automatic-ஆ நடக்கும். நம்ம just நம்ம போய் நம்ம வேலையை பார்த்து வந்தோம். நம்ம சாப்பிடுறது நம்ம தான் சாப்பிடணும். அந்த வேலையை மட்டும் நம்ம பண்ணா போதும். Everything else will be automatic. So pollution control, all those things will be coming under the smart city, smart agriculture, precision irrigation based on soil sensors. நம்ம பார்க்க முன்னாடி ஒரு type of sensor I have shown you now. ரெண்டு ராடமா இருக்கும். அதை we put inside the soil, it will automatically identify what is the moisture. மண்ணில எவ்வளவு ஈரப்பதம் இருக்கு, தண்ணி நமக்கு தேவையா தேவையில்லையா அதெல்லாம் ஒரு visualization கூட கான்செப்ட் முன்னாடி in code and node where is used. அது வழியா நம்ம பார்த்துக்கலாம். only this much percentage of water is there. So செடிக்கு தண்ணி ஊத்தணுமா வேண்டாமா அது எல்லாம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் in irrigation. And then smart logistics. Very good example. Now everyone எல்லாரும் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க Amazon பண்ணிருக்கோமா இல்லையா பண்ணிருக்கோம்லையா ஆர்டர் பண்ணிட்டு நம்ம பாஸ்கெட் போட்டாக்கிங்க எங்க வந்திருக்கு dispatch பண்ணிட்டாங்களா நாளைக்கு கைக்கு வந்துருமா இன்னைக்கு வந்துருமா how it is happening based on the IoT sensors only. Sensors will be kept in the vehicle whichever it is coming. In that we can able to find the Meesho la pathina last dot and போயிட்டு animation எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. So there we can able to use. நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இங்க but more and more utilization என்னன்னா நம்ம மிலிட்டரியில எல்லாம் இந்த விண்ட் டர்பைன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில காத்துல கணக்கு எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல எங்க நம்மளோட மிலிட்டரி கட்டர்ஸ் ஏதாவது போகுதுன்னா அங்க எல்லாம் சென்சார் வச்சு ஆபீசர்ஸ் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க வண்டி எங்க போயிட்டு எங்க ஏதாவது நீட் கடையில வந்து நம்மளோட இந்தியால இருக்கிறது ஏதாவது பண்றாங்க அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்றதுக்கும் ஹையர் லெவல்ல நமக்கு தேவை நம்ம டார்கெட் சிஸ்டம் இதுதான் அமேசான் மீஷோ ஃபிளிப்கார்ட் மிந்த்ரா இதெல்லாம் என்ன ப்ராடக்ட் போடுறோம் வருதா இல்லையா நம்ம ட்ராக் பண்ணணும். So there also in logistics your IoT is involved. And then smart healthcare. Healthcare. In very big hospitals now, ICU kulla போயிட்டீங்கன்னா மெடிசன் சிஸ்டர்ஸ் கூட எடுத்து தர மாட்டாங்க. ஏன்னா சிஸ்டர்ஸ் என்ன மென்டாலிட்டில இருப்பாங்க தெரியாது. மேபி நல்லா போட்டுட்டா கரெக்டாக மாத்தி கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் அப்படியே ஆப்பாங்க அதே பண்ணிடுவாங்க. எல்லாமே மனுஷன் தானே all are human being right. So in foreign countries what happen now doctors will be like what is storage of machine இருக்கு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அதுல ஒரு patient number போட்டு அதுல medicines போட்டு வச்சிருவாங்க அந்த டைம்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது சவுண்ட் வரும் அப்ப நர்ஸ் பக்கம் எடுத்து போய் கொடுத்துருவாங்க. So இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் patient ரொம்ப சீரியஸா இருக்காங்க வென்டிலேட்டர் டாக்டர்லயே உட்கார்ந்து முடியாது இல்லையா அவங்க ஃபேமிலில என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்மார்ட் மானிட்டர் ஏதாவது ஒரு பாடியில ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஃபேஸ் மேக்கர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஹார்ட் பீட் நோட் பண்றதுக்காக இப்ப ஃபேஸ் மேக்கர்ஸ் உள்ளே வச்சு பண்ணிடுவாங்க ஹார்ட்டோட அது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா ஹார்ட் பம்பிங் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அங்க எல்லாமே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா IoT டெக்னாலஜி அண்ட் தென் ஃபேன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இப்ப கேஜி கேஸ்ல போனா கிளாஸ் டோர் ஆல்வேஸ் க்ளோஸ்ல தான் இருக்கும் போனா டோர் இல்லைன்னா ஏசி வெளியில போயிடும்ல ஒரு செக்யூரிட்டி நிற்கும் அவங்களுக்கு டயர்ட் ஆயிடும் எவ்வளோ டைம் அவங்க ஓப்பனிங் டோர் க்ளோஸ். ஸோ
So fan also AC everywhere in all the places now IoT has come and then retail shop. Personalized already I told you நம்ம என்ன கண்டென்ட் நம்ம பார்க்கணும் அது ரெலவெண்டா ரீட்டைல் ஷாப்ல நீ என்ன இம்பாக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு சில ப்ராடக்ட் எதெல்லாம் யூ ஆர் சர்ச்சிங்கோ சேம் ப்ராடக்ட் will be suggested to you. Personalized and already you have searched that product. If any discount or anything is coming up, automatically it will come. That is also a kind of thing. And especially personalization means depends upon your need, your age, and all those things will be reduced or increased. So in all these areas, it is used. Apart from this, smart industry, manufacturing industries, if you go, as I am living in Bangalore, we have visited Ashok Leyland, TVS Motor Company, Titan Watches, all the companies we have visited. They are to safeguard the employees. What is the machine? We have to safety. Under the machines, automatic machines they are using. Sensors will predict. Machine master kai irundha kila varadu incident aayikanna kai poyidum because of no safety. Here also the sensors is used. And then machine ki paata or particular certain kind of oil ki panna nam maintenance paakணும். We don't know machine failure aayishna maybe last year will be loss for the company. IoT if you get sensors it will keep on predict the quality of the machine. There are the failure varapoguna for 1 week before it predict panni it will be notified. Machine is going to get fault or you need to do the maintenance or something else. So because of that, the loss can be prevented. So in all those areas, your IoT is utilized. I think this you might have heard web evaluation. Web evaluation web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Now we are at 5.0. Internet evolution I am telling. In web 1, that we call it as a old day content. Whenever the internet has come, 1994 ARPANET it was your first internet. That time and all, it is only static. Now Google enna pandrom? We are typing, we are sending. Google or ChatGPT. Nobody are using ChatGPT. All. Don't hesitate. All. Because even we are using. Because it's like a human. Each and everything we are asking is giving you our information. But in web.1 and all, it is not like that. Only whatever states get it. நம்ம படிச்சுக்கலாம். அது எந்த மாடிஃபிகேஷனும் பண்ண முடியாது. 2.0 ல social media content வந்துச்சு. Like your internet, WhatsApp or Insta, slowly it has come. Facebook. Insta was not there at time. Facebook. அங்க நாம என்ன பண்ணோம்? நம்ம மெசேஜ் ஷேர் பண்ணோம், லைக் பண்ணோம், கமெண்ட் பண்ணோம், க்ரோ பண்ணோம், இதெல்லாம் பார்த்து அதை ரியாக்ட் பண்ணாங்க பேசுறாங்க. அது டைனமிக். நாமளும் கண்டென்ட் கொடுத்தோம், they also were repeated. That is in web 2.0. In 3.0, semantic preferred personalization. As I said, in Insta friends recommendation will come if your friend is friend of someone else. She is friend of her, so you also follow her. Message is coming now. That is your personalized recommendation that started from web 3.0 and 4.0 real time voice commands. Almost we are in 4.0 already. 5.0 started already in the ChatGPT. Directly we are speaking, ChatGPT is like a human. And how many of you thanking the ChatGPT? Please don't do it. Thank you. Not a human. It's a machine. Whatever it has given, thank you very much. You will be giving good morning. You are doing all those things. So already, yes, listen. Because we are in the era of sustainability. Sustainability means environmental, like eco-friendly. Eco-friendly things we have to use. When you are giving a greetings or thank you messages, for that some parties utilize for ChatGPT. Because of that, some issues are happening. Power generation is happening. So hereafter, don't greet and don't say sorry, thank you, and all to ChatGPT. Okay. So this we have seen. Okay, fine. Now, till now I was telling IoT is doing that, IoT is visiting this much helpful, that much helpful, and all I said. Whatever it may be, if it is a very good also, definitely not also will be having some
drawbacks, demerits, challenges will be there. Like that, even your IoT is having few drawbacks. Like the challenges are there. First challenges, your privacy concern. Because everything we are typing. Now in the chat GPT also, we are asking the company people, many people are giving for many responses. All the confidential information of their company and everything they are giving to chat GPT. So chat GPT is repository. Somewhere it is storing all the data, no? That is also privacy concern. Your data is leaking to someone else. So you are also in IoT, if patient's document and everything is stored in one centralized place, someone else may steal your data. Usually if it is a written document, we will not show a medical report to anybody else. Because whatever disease we have, other people should not know about us. We will think like that. No. If it is a hard copy, we will not do. If it is a internet oriented thing, anybody can see. So privacy is a concern here, and then economic inequality. The people those who are rich or the countries which is well they can adopt, others they are not able to utilize still more. That is creating one inequality and the cyber security both are same. Privacy and risk. Cyber security. Can anybody tell about the cyber security? You from which college? Which college? Can you tell me what is the cyber security? Anybody? What is cyber security? What is cyber security? Cyber crime. Whatever the scams are happening in the online. So even in the law also we have a separate section for cyber crime. It may be threatening rate. Now if you take your phone also, it is giving you unauthorized persons are asking any pin or anything. Your family members actually you give your details are not supposed to give any details. That is what your cyber attack. All these things are a very big challenges of IoT nowadays. Fine. So now we are in the third session. If you are keeping quiet, we will finish it very soon. If you talk or if you make your noise more, then I have to wait. You are energetic, you speak more louder. I am not able to overcome your voice. Got it? See, the next session is your architecture, how it is working. Anyway, you have seen this layer concept. Your network OSI layer you might have studied now. As the IoT is also network, here also we have a layer. It is a 5-layer concept. Here if you see, the first layer is your perception layer. There only all your data gathering is happening. Don't confuse this layer concept and other things. You are not able to see on your eyes. It is not able to see. Everything is one thing is in our computer science domain, everything is imagination only. If you take commerce, accounts, and other management courses, they will be in line. This much amount is coming inside, this much amount is going outside. Lively they will be working. But our computer science data is going, data is coming, input is coming, where data is going, where data is coming. We are not able to see everything. Like this only, this architecture is embedded in the system. We are not able to see. So in the perception layer, all the data gathering, your sensors will be working in this place. Usually the network layer will take care of transmitting the data from one machine to another machine. So this plan will inform the last plan. People are not there, only your so I will not fix on. That is happening with the help of the network layer and the middleware layer. Middleware layer is a common for upper layer and the lower layer. All the decisions will be taken in the decision layer, which is your middleware. And application and business layer is used to process the data and show it on the screen. Your internet. This is what the common structure of the IoT. And these are all the protocols. Already I told you about the Bluetooth, Zigbee, and all. So
these are the other protocols. What are we are using? Bluetooth I told you. Zigbee and Z-Wave. Both are same for shorter distances we will use to communicate. Okay. This network we are not able to see in your eyes again and again. I'm telling. When you buy the chip sensor or microcontroller, it is intelligent. Okay. And then this all we have seen. Bluetooth, low energy, Wi-Fi. Wi-Fi is used for high-speed data transfer of the huge data, and cellular is your 4G, and 5G data transport. Sigfox and this LPWAN. These both are almost same. Long range, low power, wireless personal area network. The exact meaning is. So for that, in that case, we will be using both are same. LPWA, both are similar only like Zigbee and Zigbee. That way. Both are using for the long areas with the short distances. And Ethernet is your internet connection. Wi-Fi we are connecting on your board. That is what your Ethernet connection. So with the help of all these things, you can able to communicate among the IoT devices. So it's a very simple example how it is working. See, many sensors and devices I have given. This is your microcontroller boards, and with the help of a visualization, you are using the Wi-Fi enabled Node RED. Node RED is used to display the details. It is on or off, whether it will display on. For that only this Node RED is using. This MQTT is a protocol. COAP I told the previously constraint application protocol like this. This is message queue ternary protocol. This is also used for a transmission only. Message queue telemetry transfer protocol. That is for the expansion of MQTT. So this is the general diagram. With that, your message will be received with the help of a microcontroller. From here, the message will be sent to the actuators, and this bulb will glow or light will glow or noise will glow. Fine. So now, morning itself I just gave a clue what is a fog and edge computing. Fog and edge computing both are same only. Edge is a subdomain of a fog. So in the internet, all the data will be stored in your cloud. Each and every time the message has to go to the cloud and then it has to come. Because of that, the latency, we are not able to process it very efficiently. That's why we are going for edge computing. In edge computing, low latency because the processor is present in the network only. Locally, it needs to process it. So the benefits are low latency, fast response time, and offline processing without internet connection. And next, when you come for the fog computing, in edge computing, the processor will be kept local. But in the edge, what will the fog, what will be is device, your network, and the cloud or the layer will be created. In that, the processing will take place. That is what same almost offloads the cloud, and then you can able to finish the processing so fast. These are the differences are there. How it is differentiating. Here one video.
We just watch here. This video will show you how IoT concept is for agriculture. Okay. We need to increase yield, reduce environmental impact. So how in foreign countries they are using IoT for their agriculture and It's nothing more than smart farming, the Internet of Things. Smart farming is all about leveraging technology to enhance agricultural practices. By integrating tools like sensors, drones, and data analytics, farmers can grow crops more efficiently and sustainably. This means making better decisions about planting, watering, and harvesting, leading to increased yields and reduced environmental impact. So what exactly is IoT? The Internet of Things refers to everyday devices connected to the Internet and can communicate with each other. Imagine a soil sensor that measures moisture levels and sends real-time data to a farmer's smartphone. This empowers them to respond quickly to changing conditions, ensuring crops receive just the right amount of water. But why focus on soil health? Healthy soil is the foundation of successful farming. It provides essential nutrients for crops, which translates to better yield. Using IoT technology, farmers can monitor soil health, detect issues early, and manage resources more effectively, leading to sustainable farming practices that protect our environment. 60,000 now. In this video, we'll explore how smart farming and IoT are transforming agriculture today. We'll learn about innovative technologies being used today. Hear from farmers who are making a difference and discover the future possibilities. So, let's to see how these advancements. Yes. Have you seen in that video what happened? How they are using IoT. The sensor which I said now, we have to get inside. It is finding the moisture and then fertilizer. Everything is performed with the help of IoT only, right? That is what we have seen now. Just come out and then go to the slides. Go to the slides. Okay. Yes. Now we have come to the conclusion of IoT concept. Basics of IoT. We got it now. Now, just a give how IoT can be integrated with the ML. What is artificial intelligence in ML? What is artificial intelligence? AI. What is AI? What is artificial intelligence? Very good. In exam also write the same. Okay. Teacher will give 0 or 1. Go and ask what is what. They say what is 0. Like that. Okay. So artificial intelligence is like it is mimicking the human behavior. It is mimicking the human behavior exactly like the movie. You have seen the movie, right? How the robot got animated like a human. If you laugh, it has to laugh, what feelings and all of this. Same thing, that is only we call it as a AI. ML is a machine learning, which is a subset of AI. With the ML algorithms only, we are making the machine to think like a human. So I told about the smartwatch. What the smartwatch is doing? It will capture our heartbeat and then it will be giving you whenever you are low, whenever your heartbeats are low or something, it will notify you. Your heart rate has gone low, check your doctor has
something, some information it will give, right? So who is giving? The IoT will be capturing the data or not. Who will give the details and go to consult the doctor and all with the help of a ML concept only. That is what we are.
Now, we were studying about the AI, right? What is AI? Mimicking the human behavior, right? So in machine learning, we have a four models. So basically, we have a four models in the machine learning. Out of which the first is rule-based model. So in the programming language, we will study difference now. What is difference? If condition is true, the clock will be executed, otherwise the rest of will be executed. So in the rule-based model, and we have a four models out of this rule-based model. Model is based on the difference diagram. If machine is having a fewer less than 10%, example my laptop charge less than 40%, automatically let it off or let it projected off by the cleaning conditions. Not setting manually automated. That we will call it as a machine learning model. The second model is your statistical model. The second model of the ML is statistical model, which will take from some data. I need to collect the students the last 5 years. Those who have completed their PCA, who got the first mark, or otherwise who have studied in the other schools. Like that, any details we have to collect from the data. Past historical data for that data. And the third one is your machine learning model. For the machine learning, we will give the data. Machine will only understand. I'm giving, I need to find out whether the student has passed or failed. I know I will be less than 20 but what we have to do, we have to teach the machine. So we need to you train less than 30 minutes, you have to give it right away. When you ask something from ChatGPT, wherever it is there, all the cases it is taking. So the data set is unimaginable. So in those cases, we will be using the total model. For our IoT, generally we are using the machine learning. Now advanced systems are using deep learning for our general model. That is all. So model. Let me stop it. If you are exam, see more than you have done 25 years ago, I have done all the naughty whatever you are doing now, I have done. But you will not realize now that these kind of opportunities were not there for us. Fine. You break up your sitting here, you are taking something whatever you are doing. Otherwise, it's none of our business. Got it? So what I said now, ML is having a core model. What the exam will do, morning also I told you, smart watches. By predicting your heartbeat, the model is giving you either your heartbeat is a low or uneasy, hypertrophic or anything it will give. Only the sensor will not give the messages. Someone has to be there like a patient. Processor, the ML is acting like that. Adding a add-on data to the sensor data. Whatever the sensor is collecting, process the data automatically. ML is only doing all these tasks. Either switching on or switching off, stopping, everything is performed by ML only, machine learning. Alone with the sensor only will not happen. Sensor concept is coming from IoT. ML is only performing all the automation. That is where your machine learning is coming from. Got
Got it? So four models I told you. Out of this four model, your automatic prediction is happening with the help of ML learning. Got it? Okay, fine. So now I'm asking you to do one activity. Nearby you want to you just group. Already you are in group only, you are doing your own work. Okay, now you have to design one IoT network which is very essential for your home or your society, nearby area or your college. Getting my question? You are supposed to design one IoT network which will be helpful for your society or otherwise for your campus. Either the traffic monitoring system or attendance system, anything you can design. 10 minutes time, you just discuss with your friends generally. Then I'll ask you, any group I'll ask, what system you have designed. Got it? From morning I spoke now this is the time for evaluation. You just among your friends discuss and come up with the idea.
Listen, see, this book and come up with a very good idea. Listen, keep the lab, computer lab, wherever you're going, often repeatedly. Start out the system properly, arrange your chairs properly. When you are coming out, switch off, switch on the lights and all. Every time your faculty also will say no. So for that, keep the spelling. They can keep a sensor. The waiting system is left without shutting down. It will give you a alarm. You are supposed to shut down the system. It is good for your camera. Very good. Any other? Any other people having any idea? No idea? We have combined modern behavior several distinct of the setting as a definition of the water and setting a specific water and for the yes. Okay, fine. See, the teams have come up with the lab monitoring system and then we were telling about from the developer. They were given about the smart parking system. They were planning to design and then the water meter. How many liters each and every of 1,000 liters is more than that the water will not come. Like that, the ideas. So based on this you think and then design. Okay. Thank you for the opportunity. If you have any doubt, you can ask me. Thank you for your remarkable perspective on how intelligent technologies are shaping our world. Your words will surely guide and motivate us as we explore future today. Thank you, ma'am.
படிச்சுட்டோம்னா அதர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. வாய்ஸ் பின்னாடி எழுதிப்பாங்க, கேள்வி பின்னாடி எழுதிப்பாங்க. பின்னாடி மொத்தம் வெயிட் பண்ணுங்க.